Hi guys, hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. My good name is Salma. If you're new here, please consider liking, sharing, subscribing and commenting on my videos. So it's a new week and a new month, and today is on a Monday. On Monday fruit bowl nikule na kalava hapo, but I'm not feeling it. My mind amekula yake. So it's on a Monday and my boyfriend is working and I'm bored. So saying actually 5 if I'm not wrong. It's 5 p.m. Nataka kwenda panda mat. You know Valentine's is coming and I don't like being a last minute person. So naenda kuangalia nini naweza pata ya boyfriend yangu, and I want to buy gift bags because I know uko siwezi kosa gift bags. So I was like, chachu niende gift bags, nikiona kitu ingine inaweza mbamba anahitaji I'll buy. And pia mimi niliona wame restock on lashes and I want to buy how will I call them, storage jars. So nataka kununua ya kuweka hizi coffee and sugar. So zile zimelabeliwa, just cute ones, you know. Yeah, and I think that's all. Umefika ndio ipanda mat, but naenda washroom kwanza. I'm really tempted to buy my stuff, but sikuwa nimekujia vitu zangu. So pretty, hata nitoke huku. No guys, but how can I leave this? Sijui natumia kufanya nini, but mbona niziache? Not seeing the jars I wanted, so let's just shop. Hi guys, nimefika home sahi, nataka kwa unbox before giza ingie. He's coming. He knows I have his gift, but I'm not showing him. Hizi na vitu nimebaika hapo. Clips. This cake. That one. And zimefinyana. Zilikuwa na 2 grapes hapo juu, ziko na still yeti. Cream imeshake. And this, babe umesahau. He really likes. Hii minute made hapo. He really likes this. So pretty. First I have this. Besi yangu ya trade ivunjika. Sijui niliwaambia. So ilikuwa exactly kama hii. Ilianguka juu ya upepo. Juu iko na cha kushikilia. So I bought 2 tomorrow. Yeah, zimeingia and it looks pretty. So itashikilia. Itashikilia ikiangusha na upepo. Because it looks so light. Yeah. I bought 2 tomato. I don't know. Ndeka nyingi. Hey. Then kamsikia. It's a glass. Look.
I saw a content creator, sikumbuki alikuwa nani, alikuwa anaenda mahali. You see, alikuwa anaenda mahali for a trip. No, alikuwa anaenda Ushago and he was like, unajua Ushago ataniwekea spices, let me carry mine. Akaeka. And I saw them, they were going for 90 bob, the three of them, and I was like, Tandeka. And I bought this too for my handbag. I gave me a DCG. As you can see, in a crocodile skin. I saw it and I was like, let me start with this one. Kunukia. Just because it was pink. I bought one. And that's all. So guys, niko nje gate yetu. Tumetoka kubuy fridge. Niko excited but sitaki kukaa hivyo hapa nje. Na nimefura macho. So, nangoja boyfriend yangu akuje nayo. Show you guys tukifika home. Mimi tukiingia kwa nyumba, juu mimi niko ready home. Ndio gate yetu hapo. So guys, we're back home from Garden City and I'm so tired. Nataka kuosha vyombo kiasi, nioshe fridge, let me arrange. Tujanunua vitu mingi cause my boyfriend alikuwa anataka tujaze soda ndo akunywe, alafu aseme mimi nimemnonesha. So we bought juice kiasi ya wageni, ficha tunanga wageni ya wageni, and alafu tukipata time nenda Githurai nibuy sasa fruits. Hey. So first, easy tissue, Tanzanite, salads, taposha nayo fridge, yogurt ya breakfast, buns, beef sausages, smoky, na zote ni halal. Okay. Beef bones, nimechukua beef na chicken, tomato paste na roiko. The other bag kuna Indian, low fat milk, botanamo nikachukua nikichukua. Sijui mbona. Bia mbona ulicheka vile nimechukua hivi? Ulimaandikwa low fat. Kwa hiyo ndio wrong. Unataka?
Nataka kuconnect hizi vitu. Beba teka hivi. Trust me. Ya maziwa mwili yote. Unataka kuikunywa isharibika. Sasa ni unataka. Obviously, he had to get this. Hey, babe. Nasikiaje bado? This can be on offer. Maybe if you want to get my boyfriend with anything, unachukua 4 kgs of sugar. Hey, my lord. Hizi ni nyumba mbili za ugali. Kwa hizi nyumba tunafulanga ugali mbali because of him. Before I forget, niliambia boyfriend wangu napenda hii. Inapika, inafanya food inakaa poa. So he got one. Let me show you. 1, 2, 3. Na hiyo ujoneka tu kadogo. Like, and then from Panda Mart, to put this extension. Fridge protector. Three bulbs. We only wanted one, so these ones. These need bulbs. They can have a last one. Towels. Hizi vitu za kushikilia baga, mishikaki, anything. I saw this. How to get it? You can imagine my boyfriend got this. Kumbe my minds amekuwa akitumia shawajili yangu. Nilikuwa nashanga kwa nini ishara kaje. Kumbe alikuwa anitumia ili mbamba kuliko ile mbamba. So nimechukua yangu pia akachukua yake. Na buy ice tray na lettuce and any other thing. Hi guys, good morning. My eye is swollen. Na nilikuwa nasikia uchungu jana, so imefura. Jika mna notice. Guys, na nafaa kwenda Gerorai. And it's swollen.
Sijui kama mna notice hapa hivi. Let's go for grocery shopping and my eye is swollen. Sijabeba bag jo, mamangu ndo anibebea bag magunia. Yeah. This is what I bought. Grapes. Apples. Melon. Pineapples. Malenge. Waru. Mango. Okra. Mix vegetables. Minji. Waru. Dania. Carrots. Kitunguu. Saumu. Passion fruits, lemon, red pepper, and this one is red one, and ginger. Hapa kuna passion, lemon na ginger, and then nyanya na hoho. And that's all. Let's wash nyanya. Acha nianze kuweka vitunguu juu zifanywe vitu. Naeka vitunguu na waru pale na carrot. Hizi sizafanya mambo mingi. Na pumpkin na kitunguu saumu. Today is on a Friday and I'm just done cleaning. Nimefua na nikaosha nyumba and everything. The house looks clean. Now I want to blend these mangoes. Mango, pineapple and melon. So let me start by peeling this. Helps the jar pick up. And wash